现在开始 podemos começar. Muito obrigado, Isabel. Estão-me a ouvir bem, certo? Estou, muito bem. Perfeito, perfeito. Bom, muito obrigado então, boa noite a todos. Agradecer em português, ou eventualmente cumprimentar em português, and now change to the English language. Good evening to all and everyone. Thank you very much for your participation in this round table. My name is Nuno Abranja and I'm Director of the Department of Tourism of ISCE, Instituto Superior de Lisboa e Val do Tejo. It is a great pleasure that ISCE joins the organization of the largest online event exclusively for companies, entrepreneurs, and self-employed people who want to enter the Chinese market. I would like to begin by thanking Dr. Isabel Figueiredo Paula, the great mentor of this event, for the invitation she addressed me and to organize this debate. Then thank also my three honorable speakers for accepting my invitation to be here tonight discussing a really important topic at the round table that we call it how to capture Chinese tourism in Portugal. So we don't waste time. Let's get started right now. And I will pass the word to Dr. Yong Liang, President of Chinese Tourism Association in Portugal. And then I will present each one after the presentation of Dr. Yang. Please, Yong Liang, are you ready to start? I would yes. like to ask to enjoy 5 minutes of presentation, please, and to have time to discuss here after that with the participation of all our participants. Can you do it in 5 minutes? I'll try to do that. The things that I have difficulty to use the PPT in my mobile phone because I access the meeting with mobile phone. So maybe I can have the presentation without PPT. Is that okay? Okay. Okay. Wait 1 minute. The technology has this part. No problem. Yes, that the things that I can only access the meeting by the mobile phone, cannot use my computer. Okay. Okay. So my name is Yong Liang. I'm the president of the ACTEP. ACTEP is an association focused on the link between Portugal, especially for tourism. We have established the association since year 2020, which is the beginning of the epidemic, which is a pity, but I think also it's a good chance for our association to promote Portugal in China with quite many events. We have make a big effort to promote Portugal in China in the year 2020-21. We managed the Portugal Pavilion at Expo Yangzhou 2021 with 1,500 square meters, which has attracted tens of thousands of Chinese visitors, and we have won several awards. We have won the most green low cabin pavilion in Yangzhou Expo, and also we have received an international culture exchange award from the Yangzhou Municipal. In this year, we also
were invited to be responsible to organizing and managing a Portuguese pavilion in Beijing and the event of CITES, which is the most important international trade and service fair in China in this year. In those events, we introduced the culture, the tourism, and also the trade. I mean, the goods from Portugal to the Chinese visitors, which all the potential tourism for Portugal. And they are very interested to know everything about Portugal, which we are very happy to know that. And we have make some press release recently in Portugal to discuss the possibility for Portuguese travel agencies to access the market of Chinese outbound market, because in the beginning of this month, there's a change of the policy which allows the foreign invested travel agencies, qualified foreign invested travel agencies established in Shanghai or Chongqing or Beijing, which is the three largest city in China, to operate the Chinese tourist outbound travel. This policy adjustment had attracted the big attention of the global tourism industry, because it's a very positive signal for the travel agency industry that China is willing to make a bigger openness for the other countries of the world. From the side of Captar, we think it's also a big opportunity for Portuguese travel agency to get into the Chinese outbound market, which is already before the epidemic the world #1 outbound tourism market. I think it's also good for all the other countries around the world, because China is willing to further strengthen the connection with the rest of the world, including Europe and also the Portugal. The regulation adjustment is expected to further expand the scope of the foreign-funded travel agencies to operate outbound tourism for Chinese tourists. At the same time, there still have some barriers. I mean, the foreign-fund travel agencies need to apply the license for the operation of Chinese tourists to travel abroad. But still, it's a big chance for the travel agencies from Portugal, for example, to access this huge market. But of course, to obtain business qualification, they need to meet certain conditions and to apply first. On a positive level, I mean, once more foreign travel agencies could join the outbound tourism business in the future in China, for the side of China, I mean, which I'm in China right now. It's 4 o'clock in the morning. I mean, China is expecting to get more products, I mean, competitive products from their competitor from Europe
and other countries to the Chinese market for the tourists. For example, if some Portuguese local travel agencies, which currently work very hard for the market of Europe, America, and the Portuguese-speaking countries for many years, now they could launch the China market with good products, so that they could present in this market. And also they could have the chance to bring more Portuguese tourists to China as well. For the local outbound agencies in China, I think this means the competition, a very tense competition. But I think the Chinese government has get ready to accept those kind of competitions because they are going to bring new cooperation opportunities for Chinese tourism entrepreneurs as well, for both for the inbound and the outbound tourist market. So I think it will good for both markets and for both countries. So finally, I think now it will be a good time and good chance for Portuguese travel agencies to access Chinese market with those kind of policy adjustments, which is not very common. I mean, because it's more like a window. It's a window now. It's open, but it might close in the near future because according to the state, this adjustment will stay in effect until April 2024, which is about 6 months later. Oh no, sorry, 1 years and a half later. So I hope we could deliver these informations to the Portuguese travel agencies who have strong willing to work with Chinese tourists outbound and have the interest to operate in China for those markets. So basically, that's the information I would like to share with you and with other colleagues from the tourist industry in Portugal. Thank you. Thank you so much, Yong Liang, for the good news. For the good news, I believe is a very good news for the travel agencies and tour operators. Of course, they should be interested to invest in this market. Okay, Paulo Brem, very welcome to this debate. Also, Paulo Brem is a consultant and board advisor specialized in business development, strategy, and communication in travel and tourism, both for companies and destinations. Paulo, stage is yours. I believe Paulo has a presentation too. Would you like to share your? Yeah, I'm gonna try to share. I'm gonna try to share my. Okay, hold on a second, please. Okay, just down you have a compartilhar tela. Yeah, and no, then no, use the window. Yeah. I know. I'm just trying to close a few windows here because I had too many windows open at the same time. Yeah, I believe we have the same problem every day. Yes. Okay. We pass our life in the windows, yeah, looking to outside. Yeah. Okay. Let's see. Yeah. Can you look into the presentation now? Yeah, it's perfect. We are seeing it.
Thank you very much, first of all, for the invitation to Professor Nuno Branja and also to Isabel Figueiredo. I'll be trying to be quick. A special greeting to Engineer Young because being 4 o'clock in the morning in Beijing, it's you gotta be courageous to be. So I'll pass very quickly. This is a very old map from the 17th century of the world, from the Chinese perspective, and I just want to show you as a curiosity. I love this image, and when I first looked into it, it was the first time I saw a map in from the Chinese point of view, the Chinese perspective, and you see that here in the middle, that's where China is, and I was trying to find Portugal, and Portugal is in the left, in the extreme left of this map, and gosh, I was thinking that sometimes it's good to look into the world from different perspectives because each one has its own perspective, and the human being it's like that. We tend to look around us and being in the center, and that's exactly what happened here. If you look these days into a map of China, this is a map which you will be able to see. It's quite interesting because Portugal being here in the extreme left and China here, our navigators in the 16th century managed to go around and get there, and they took them a lot of time, but there you go. This is China, and China in Chinese obviously doesn't call China, it's called, I hope I'm not going to say a big mistake, but it's the Zhongguo, and that's how Chinese call China. And this is basically, these two characters mean the kingdom of the middle kingdom, or kingdom of the middle, or the land of the middle, but it's around, and it explains very easily why. Portugal, in the left, it's Putaya. I'm not sure exactly what Putaya means. I haven't found any decent explanation for that. Some people say that it has to do with grapes. I don't know, but let's move on. China. This is a fascinating market for tourism because it has been the fastest growing tourism source market in the world. It's not only the country with the largest populations, nearly 1.5 billion, but it is also these days the fastest growing tourism source. I mean, until 2019, we'll get there. And this has an explanation. It's a huge country with a lot of population. That there was a movement in the recent decades into urbanization. People start getting more income, more disposable income. There was a relaxation of restrictions because in the past it was quite difficult for them to travel. And all this put together, and obviously the rise of the education as well, led to the fact that in 2000 we were talking about 10 million tourists. In 2012, there were already 83 million. And I put this 2012 because it was the year when China became the first market in terms of tourism expenditure. In 2019, China is the largest source market of tourism worldwide with 150 million. So look, from 10 million in 2000 to 155 million outbound tourists. This is absolutely amazing. The two curiosities: Chinese average stay in international 6.3 nights, which from the tourism point of view, it's a good indicator. And the great news is that Portugal ranked 20th. And the great news because we only have a share of market of 0.2%, and we received in 2019 383,700 tourists. So that means that if we can double that small share of market, you can imagine how much more tourists from China we will receive. If we would get 1% only, we would get over a million and a half tourists. And don't forget that our number one market, the United Kingdom, they represent 2.1 million tourists or guests, better saying, in 2019. So this gives you an idea on the importance of the Chinese market. Okay, this was the trend from 2000, this that we spoke before, until 2019, 154 million tourists. Obviously,
that with the COVID in 2020, it just dropped dramatically. It recovered slightly in 2021, but it's still very, very low because, as you all know, there are still a lot of restrictions. If we see Europe and the rest of the world in different speeds, but we are starting to recover travel this year. We started to recover travel this year. In some markets, the results this year results are even better than the 2019, which is good news. Let's see for how long can we stay on that path. But obviously that China and Asia in general, but China in particular, has still very, very strong restrictions. So it will take some time before we recover those figures. Where are these people traveling? Obviously that the neighborhood countries are their first destination. Thailand, Japan, Singapore, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Philippines are their prime destinations, which is normal. We also travel to our neighborhood countries in Europe before. Then the USA, finally Europe, UK, Germany, and France. And as I said before, we held the 20th position. Now, these days, how to get from China to Portugal? Faster than what it took us in the 16th century to get to China. Now, China, Beijing, the Beijing Capital Airlines, right now as we speak, with one flight a week, which is not enough as direct flights from Hangzhou to Lisbon. But of course, the Chinese come to or get to Portugal from different sources. They use the traditional hubs in Paris, London, Amsterdam, even Madrid, and then other hubs like Istanbul, which is very, very important, and Dubai. So there are plenty of ways to get to Portugal. Of course, we in the tourism industry would prefer to have more direct flights. We understand that now it is not possible. We had at some stage 2 direct flights a week. We hope to recover those in the near future. Let's see. I believe that Yongyang also shared the optimism about the recovery of the Chinese tourism. Talking a bit about trends. This is kind of the image of the Chinese tourism as we would see it a few years ago. Mainly groups of tourism, tours, bus tours. A lot would arrive in Paris or even in Spain. They would come here for a one-day sort of tour or 2 days to Portugal, and it's quite understandable. We're talking about people that have a totally different language. It's the same way as we going to China. They feel more comfortable being together. They have their guides, and so they feel that at ease, even if they don't speak the language, which is normally the case at these kind of levels of age. So they feel more protected, and that's the way they feel comfortable. But this is changing. We still have, even in 2019, we still have these groups of tourists, but we are more and more seeing, young couples like this one picture here, which came on their own, independent travelers, and a lot of girls traveling together and boys as well, but you see that there is a lot of women traveling alone. These are images from Portugal, groups of Chinese in front of Tower of Belém, in the Praça do Comércio, Jerónimos or Porto. These are real pictures from real Chinese tourists in 2019. Talking about Portugal in particular, in 2018, we had 324,000 Chinese tourists. 1 year later, we reached 385, and then it was, the story we all know with the pandemic. The dark blue line is the reality, the real statistics. The light blue or gray line is what was then the estimate. So if we didn't have a pandemic or a war or whatever, we would be now over 600,000 tourists, and we then estimated that we would reach the 1 million in 2025. No one knows what's going to happen. What we all feel is that the day that the Chinese tourism, starts again in its full power, we won't be starting from here. We will be starting somewhere suddenly
from a much higher number of tourists. So let's hope so, but no one really knows the future. Paul, to conclude, Paul, please. Okay. Tourism revenue, again, 2019 was a great year, and then down the future, we don't know. We do know, however, that there are some signs from China which have been interpreted by different analysts saying that we might look into the restoration of international travel by 2025, but starting by 2024. Let's see if that's the case. And just a few ideas of what we should do as a country: prioritize or put placing China as a source market in the priority list of our efforts, and namely with the promotion. We have to train our hotel staff, our guides, to be more able to receive Chinese tourists. This is an example of Istanbul airport that became a Chinese-friendly airport, and I would love to see the same in Lisbon with Chinese signs and staff speaking Chinese, tour guides, and that's it. Che. Well, I'm just going to, I hope I didn't take much of your time. I did it. No, Paul, thank you so much. Thank you so much. I'm so sorry for interrupt you, but it's my paper. If not, the great mentor didn't or don't pay me. So, so sorry, Paul. So thank you so much for this very perfect overview of tourist Chinese market. Thank you very much. I would like to pass the word to Zélia Breda. Zélia, very welcome here. Zélia Breda is an assistant professor at the University of Aveiro. Is a PhD in tourism and a master degree in Chinese studies. And Zélia, thank you so much for your availability. I cannot present you completely because your curriculum is very large. And I would like to pass the words asking you what can we do to attract more Chinese tourists to Portugal? Thank you very much, and I would like to start by thanking the organization, Doutora Isabel Figueiredo Paula. Thank you very much for organizing such an amazing event, and also thanking Nuno Branja for the invitation to be part of this panel. I thank you also for the previous presenters, especially Paul Bremen set the tone for the discussion. He shared a lot of food for thought for tackling the Chinese outbound tourism. So in fact, it's the largest outbound market in the world. It grew, as we saw in the last decades, for several reasons, as was mentioned. Also because the political situation, especially establishing the approved destination status, and Portugal got it in 2004. And for a long time, Portugal was not doing enough to attract this big market. Germany got it first in 2003. Portugal was among several countries in the Schengen area that got it. And we saw that other countries, such as neighboring Spain, did a lot of things, especially the tourism year in China, and a lot of activities like Greece and other countries did a lot of things to promote in China. So they had a few time to prepare, and Portugal did not. But we are still doing something right now, and it's not too late, and there's some scope for action. And Paulo mentioned some aspects that are necessary to tackle. Training is one of them. So knowing the culture, the language is very important to understand this market. He also shows some pictures of this group of Chinese. In fact, we were used to see it. So there was this groups of people that were not experienced in traveling abroad. They don't speak other languages. They would eat Chinese food and stay in the same area. But now we are experiencing a different profile of tourists, more independent, highly educated. They want to experience and engage in destination, not doing a multi-destination trip
where they stay 1 to 2 nights in one country and visit several countries when they are coming to Europe. So we want to attract also this type of visitors. They would stay longer in Portugal. The average length of stay in Portugal is still low, so we want to increase their staying in Portugal. Also, of course, the expenditure pattern. We know that the Chinese spend a lot in shopping and in other activities. So sometimes they save for this trip to Europe and they spend a lot. And it's important for Portugal. Also because they come in the low season or mid season, not in high season. So it's important to diversify. And we had in our national strategy that was established in the first in 2007, already China as a market for diversification. And we are really dependent on several markets, as mentioned, like UK, Spain, France, Italy, Germany. And we need to diversify our sources of tourists, especially because of this, because they are attractive in terms of spending, and also they come in other time of the year, and they value some aspects that we have a lot. So the culture, the gastronomy, the wellness, the golf, the wines, and so on. So we have a lot of things that we can explore to attract the Chinese tourists. So training is very important to understand this profile of tourists and how can we adapt our supply. And we have among the participants, Cristina Jesus. She's doing her PhD on exactly this topic. So I already had some students studying some aspects of the Chinese outbound market, and there's a lot of scope, and we need to do more research, especially in China, to understand the profile of tourists. Some of the studies are being done in Portugal and Chinese people that are here, but some of them already live here. They already know a lot about Portugal, but going to China, especially in the first year, where more tourists come to Portugal, it would be interesting to do more research on that. Zelia, thank you so much for this very, very clarified approach. And I believe we have 5 minutes less, and I would like maybe to open to the forum, to open to the participants that want to put their questions to our keynote speakers. Isabel, agree with me? Yes, Last 5 I minutes? think so. Yes, you can have five, 6. Yes. Bernardo is already here, but I think 5-10 minutes is okay. Yes, I'm not sure if there is questions or not, but I believe we have just 1 or 2 questions just to clarify. Enjoy this moment to put your questions to our inviters, to our keynote speakers. Anyone wants to present some questions? Any question? Please say now or quiet forever. Oh. Don't be shy. Don't be shy. Okay. Yeah. Young has just asked me because when he presented, he was talking about some of the actions that ACTAP did in Beijing to promote Portugal, and I think it is important for us to know that. And I was talking about promotion, and I know we don't have much time, but it's the Portuguese Tourist Board has an office in Shanghai, led by Tiago Brito, which is a really good professional. He's trying his best, but obviously that, again, as I said, priority, and Zelia said it as well. I mean, China has been on the strategy as a market for diversification, but it's not, in my opinion, in the right place as far as priorities are concerned. It really should be looked into a higher rank. In any case, a lot of people promote Portugal in China. It's not only the government, and ACTAP has done a wonderful job in particular in one occasion, which was the Expo Yangzhou, which is a youth exhibition, and he said that he sent me a video, and he was asking if you want to see just a very small video, very short video of the Portuguese pavilion, and I'm happy to
to share it because he cannot do it, so he sent me. But it's up to Isabel is the boss. Isabel is in charge. For me, it's okay, but there's a question from someone who is asking about when do you think that we'll start flying to China? And probably it will be easy to the participants to ask in Portuguese. I believe that some of them prefer to ask in Portuguese. Já respondido pela Zélia, julgo eu. Não? Há um voo da China, da Beijing Capital Airlines agora. Eram supostos existir 2, mas neste momento, aliás, ele já foi cancelado e retomado mais do que uma vez. Houve uma altura em que o voo chegou lá com um passageiro com Covid e aquilo foi razão suficiente para suspender o voo durante não sei quanto tempo. E estamos assim, quer dizer, mas a esperança é, aliás, há a esperança de que eles retomem os voos, não só a Beijing Capital Airlines, mas eu sei que há negociações por parte do Turismo de Portugal e das autoridades portuguesas para cativarem outras companhias. E é isso. E há também uma coisa que é importante, é que quando não há o voo direto, nós podemos tomar os voos indiretos, que acaba por ser uma vantagem, porque são mais baratos e mais confortáveis. Eu gosto muito da Capital Airlines, mas gosto mais de outras companhias. Sem dúvida, já há bocado tínhamos falado nisso, temos muitos ups, já viajei para lá muitas vezes e nunca fui na Capital Airlines. Mas Eu já fui. Quando falamos em turistas chineses para cá, os voos diretos da China e a Capital Airlines e outras companhias chinesas são de uma extraordinária importância, são estratégicos mesmo, porque para nós é melhor ir de KLM ver Amsterdão, mas eles gostam muito de vir na Capital Airlines. Mas sim, claro que sim, há muitas maneiras de cá chegar. Certo. Isabel, temos outra questão, não é, Isabel? Temos outra questão, é do Dr. Rui Ventura, que é diretor do Hotel da Inglaterra, não, desculpe, Londres, o Hotel Londres, no Estoril, um bom hotel que eu recomendo. Está por outra questão. Quais os momentos mais interessantes para os visitantes virem para o Estoril? Principais motivações. Why should Chinese tourists should come to Estoril to spend some holidays? Alguém quer responder a esta pergunta muito precisa? É, de facto, muito específica para o Estoril, mas o Estoril possui um conjunto de recursos e atrações bastante interessantes para os turistas. O mar acaba por ser um atrativo também interessante para os chineses, não para fazer turismo balneário, mas sim para ver, não é? E, de facto, temos bastantes atrações aliadas à gastronomia, à questão da cultura. Acho que, de facto, o Estoril tem muito interesse. Como eu há bocadinho referi, normalmente os chineses fazem férias, principalmente na Europa, no período de época baixa ou período de época média, portanto será também interessante para complementar aquilo que é a visitação por parte de outros mercados. Seria de facto bastante interessante. Tem a proximidade a Lisboa e de facto existem 3 regiões que são mais procuradas pelos chineses, que é Lisboa, depois a região do norte, principalmente pela questão do Porto, e depois a região do Algarve, pelo clima também e pelas paisagens, e portanto o Estoril, estando próximo de Lisboa, podia capitalizar de facto os fluxos que Lisboa atrai. Muito obrigado, Zélia. Temos ali uma questão. We have another questions to Yong Liang asking for your association contacts, but I believe we can recommend to go to the Facebook page. Já estão. Already replied. Okay. Very quick. Thank you so much, Isabel. I'm not sure if you want to. Eu tenho uma pergunta. Nos tempos competitivos que nós vivemos, como é que as empresas ligadas ao ramo do turismo e da hotelaria poderão diversificar em nível de ofertas de forma a conseguirem atrair um mercado chinês? Portanto, Zélia, Paulo. Eu estou a tentar perceber a pergunta, mas... Sim, eu também estava a digerir um pouco, vendo aquilo que de facto tem sido a preferência dos chineses em Portugal. Normalmente é mais a hotelaria, 4 estrelas, e no fundo Portugal tem qualificado a sua oferta em termos da hotelaria. Temos de facto
empreendimentos de grande qualidade. Eu diria mais em termos também daquilo que é a adaptação do próprio serviço, também é importante, não só em termos da infraestrutura, mas a própria adaptação do serviço, ter pequenos detalhes que podem de facto agradar ao turista chinês, nomeadamente se calhar TV em chinês, ou o jornal em chinês, onde fazer o chá, pequenos detalhes, por exemplo, não dar o quarto número 4 ou com o número 4, são pequenos detalhes relativos à cultura chinesa, como há bocadinho referi, que é importante saber-se detalhes da cultura para que de facto depois o produto possa ser oferecido e tendo atenção a pequenos aspectos que fazem a diferença para o mercado. E nós de facto temos a sorte de ter um país que é ainda seguro, ter uma dimensão diminuta, mas de facto temos uma grande diversidade em termos de recursos culturais e também naturais, e portanto temos muito para oferecer, aliando a qualidade da oferta hoteleira àquilo que também é a oferta turística em vários pontos do país, tentar canalizar também os fluxos que vão para estes grandes centros para outras regiões. Temos depois o problema todo do transporte, da falta de informação também na língua chinesa, e por tudo isto deve ser feito e organizado de uma forma integrada e não de uma forma individual. Obviamente é importante os próprios empreendedores a nível da hotelaria, mas também da restauração, das agências de viagens, trabalharem e obviamente qualificarem-se para isso, mas trabalharem depois em conjunto, e obviamente o Turismo Portugal tem feito um trabalho muito interessante a este nível também. Eu não podia concordar mais. Eu diria que tem mais a ver com o serviço que se dá do que com a própria infraestrutura, porque eles não são muito exigentes obviamente que têm os mínimos, não é? Mas quer dizer, não são extraordinariamente exigentes em média com os alojamentos. Procuram muitas coisas de cultura, mas também, atenção, eu conheço turistas chineses que já os conheci na praia, que é uma coisa que muitas pessoas pensam assim: esta gente não vai à praia. Não vão à praia. Portanto, isto é um bocadinho, mas gostam muito de compras, é óbvio, mas o mercado é tão grande. E hoje em dia, quando há bocado estava a dizer que o perfil do turista chinês está a mudar muito, e vemos muita gente jovem que vem para cá, que tem gostos muito diferentes daquilo que tinham os pais quando viajavam, e frequentam. A gastronomia é mais ou menos cross de todos os segmentos. Eles gostam de experimentar coisas novas, mas há muita falha de serviço, e aquilo que estávamos a falar há bocado dos guias, temos guias a falar em chinês, temos gente nos hotéis que estejam preparados, os próprios hotéis adaptados. Nós há não muitos anos estávamos a formar hoteleiros no Algarve para atender o mercado alemão, porque antigamente era só em inglês, e passámos, e se calhar está na altura de começarmos também a oferecer hipóteses. Eu sei que o Turismo Portugal já teve também os cursos também para isso, mas nós temos uma comunidade chinesa em Portugal já de uma dimensão muito razoável, temos segunda gerações de chineses em Portugal já em número suficiente, inclusive para poderem eles próprios constituírem um mercado para preencher muitas dessas lacunas. Mas, quer dizer, há muito trabalho a fazer ainda, sem dúvida alguma. Não sei se dá ainda para passar só por aquele videozito onde estava-me aqui a perguntar. Sim, deixa-me só aqui, já agora vou só deixar uma nota. No dia 30, se quiserem assistir à entrevista com o Dr. Tiago Brito, que é o representante do Turismo de Portugal na China, estão convidados a assistir, é uma entrevista muito interessante. E vamos ter de seguida, está aqui o Dr. Bernardo Mendia para responder a questões que têm a ver com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, o convite também a ficarem depois, quando fizermos aqui a transição de orador. Posso só fazer um comentário, Cristina Jesus? Muito rápido. Eu sou aluna de doutoramento que a professora Zélia falou, queria agradecer a vossa apresentação, que foi muito interessante. A minha tese de doutoramento pretende estudar o perfil do turista chinês que visita Portugal, e depois, com esse perfil, dar algumas recomendações de adaptação da nossa oferta à procura chinesa. E eu gostaria só de deixar aqui a nota, uma vez que se falou aqui nesta evolução do turista, que hoje é muito diferente, e acho que queria ouvir a vossa opinião, não sei se ainda estou dentro do tempo, da pertinência de facto de estudar o atual perfil do turista chinês.
qual a pertinência do tema. O meu grande objetivo, como a professora Zélia disse, o nosso objetivo é conseguir fazer o estudo numa região da China, porque seria muito enriquecedor fazer o estudo mesmo na China, e esse é o nosso grande objetivo, é para aí que estamos a trabalhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, não sei, se calhar Paulo avançar, tanto assim a aluna da professora Zélia já deve estar cansada de a ouvir, com certeza. Ok, já estão a ver aqui eu não sei se isto passa ou não, é uma tentativa, ele mandou-me isto por WeChat. Conseguem ver o vídeo ou não? Sim, sim, sim. There you go. Alan, we are closing this, but I managed to show the video. Eu não sei se todos repararam que aquele pavilhão era todo forrado a cortiça, que foi uma sensação lá naquela feira, que estavam todos loucos com esse pormenor. Era completamente forrado a cortiça e depois imitava ali também umas vinhas, muito, muito interessante. Alan, we succeeded. Did you see the video? Yes. Okay. But we are reaching the end of the story, I believe. No? Já agora podem responder só a última pergunta do Marco Vieira, que já tem uma pergunta feita há muito tempo para finalizarmos. Isabel, perdi a pergunta, Isabel. Gostaria de perguntar se o turista chinês é um mercado interessante para alojamento local ou turismo rural. E como chegar a esse mercado? Contacto com agências de viagens, plataformas específicas? Qual a forma? O Paulo Breme já respondeu aqui em chat. Alojamento local, sim. Há muitos turistas chineses que utilizam alojamento local, mas aqui em Lisboa, em 2019, uma boa parte dos turistas chineses utilizavam alojamento local. Estamos a falar sobretudo desta camada mais jovem e a forma de chegar até eles, quer dizer, estávamos aqui agora mais uma série de horas, mas há uma coisa para mim que eu digo que é imprescindível, que é as plataformas e as redes chinesas que hoje em dia, para falar com eles, aliás, o Bernardo Mendes vai falar sobre isso também, mas é absolutamente fundamental para chegar lá. As agências de viagens, sim, é claro, também utilizam essas plataformas, portanto, há muitas que estão a utilizar. O próprio Turismo Portugal utiliza também a plataforma, está no WeChat, não é? Está em todo lado, e tem que passar por aí, porque hoje os chineses não vivem sem isso. Sim, só acrescentar, sim, eu pus realmente a imagem do nosso próximo evento, precisamente porque era sobre as redes digitais e porque veio a propósito, e como é já na próxima segunda-feira, achei por bem meter ali para verem, mas estou de acordo com aquilo que o Paulo Brame disse. Sobretudo para aqueles que são os turistas individuais, que não vêm em grupos, não é? Porque os que vêm em grupos vêm com a coisa já muito montada. Andam em grupos, já muito grandes, vão aos restaurantes, são coisas que já estão montadas. Não sendo a minha área, pronto, realmente são aqueles turistas da Capital Airlines,
Entram por Portugal ou entram por Espanha e depois saem por Portugal ou Espanha, ou vice-versa, e fazem o percurso aqui. Mas eu não sei quais são essas agências que fazem isso. Sei que é assim que funciona, mas não sei quais são. Bem, se calhar, Bernardo, se calhar vamos aproveitar o ritmo. Já que apanhou a deixa, eu acho que convidava-vos a permanecer. O Bernardo Mendia é vice... disparate. Secretário-Geral da Câmara de Comércio. Secretário-Geral, obrigada. Esta hora já confundi os títulos. É Secretário-Geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa e convidei-o para se disponibilizar para uma sessão de Q&A, perguntas e respostas. Havendo dúvidas sobre questões que tenham a ver com a China, com a própria Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa, como é que podem usufruir do facto de serem associados desta Câmara, e qualquer questão que vocês tenham que seja pertinente, vamos aproveitar para explorar o Dr. Bernardo Mendia, que está aqui disponível para nos responder às questões. Isabel, não admira que esteja baralhada, com tantos convidados, em tão curto espaço de tempo, acho que era difícil não estar baralhada. Quero lhe dar os parabéns, porque acho que foi uma grande iniciativa, correu muito bem, a plataforma funciona muito, muito bem, e portanto para mim foi um prazer estar aqui e ter vindo a este Summit que você organizou, e espero que repita para o ano. Eu percebi que houve muita adesão, isso é muito bom, é ótimo, significa que há bastante interesse. E portanto é isso, olha, parabéns, e cá estamos para qualquer dúvida que possa ter surgido ou que surja, ou alguma coisa que eu possa ajudar. Alguns, como o turismo, não sou especialista, portanto só tenho conhecimento de muitas vezes, não é uma área que domino muito bem. Mas... Obrigada. Obrigada, Bernardo. Não, eu posso dizer que, na realidade, ainda hoje se inscreveram pessoas para o Summit. Todos os dias se têm inscrito. Já ultrapassámos os 800 e tal inscritos. Não quer dizer que sejam inscritos completamente ativos, porque depois as pessoas às vezes acabam por não conseguir concretizar a intenção. Mas no primeiro dia, ainda não partilhei isto com ninguém, acho eu, mas no primeiro dia foram 650 pessoas que viram as entrevistas. As primeiras entrevistas foram vistas por 650 pessoas. O segundo dia baixou um bocadinho, e agora o terceiro dia também. Esperemos que no fim de semana também arribe um bocadinho mais. Mas estou muito contente, estou muito feliz, e as pessoas aderiram realmente, tanto os convidados e este painel que aqui está. Agradeço a vossa disponibilidade de terem vindo aqui dar valor a este Summit. Como os interessados, mostra que ainda há muitas pessoas interessadas na China, apesar das notícias, do veneno, das notícias verdadeiras, das notícias falseadas. Realmente mantém-se o interesse pela China e pelo futuro das relações bilaterais. Sim. Só em relação a... Se alguém tiver questões, faça o favor de interromper, mas em relação às notícias, como disse, falseadas, muitas vezes é só falta de rigor, porque as fontes sim podem ser falseadas, mas os jornalistas em princípio não têm propriamente o objetivo de enganar ninguém. Agora, deixam-se enganar porque não investigam, não têm tempo, é tantos temas, não é? De manhã escrevem sobre as inundações e à tarde estão a escrever sobre a China, é natural que não conheçam muito bem os assuntos. Agora, as pessoas que se interessam, e sobretudo, e eu falo aqui mais para os empresários e para as pessoas que querem fazer negócios, essas sim é muito importante que procurem fontes alternativas, fidedignas, de agências de Estado, e também fontes do lado chinês. Pronto, acho que isso é o importante. Mais possível. Temos que olhar sempre para os dois lados da questão. Se ficamos só com um, estamos tramados. Okay. E há fontes chinesas que são, enfim, que merecem toda a credibilidade e que estão acessíveis a todos. Ok, dentro das pessoas que nos estão a participar neste evento connosco,
ninguém tem questões que queira colocar, aproveitem. Já te digo, como dizia o Nuno, não sejam tímidos. Se calhar colocaria uma questão. O Bernardo referia que não era especialista na área de turismo, mas com certeza a Câmara de Comércio deve ser contactada por empresas do setor. Eu gostaria de saber quais os subsetores da área do turismo que mais interesse demonstram em fazer negócios com a China. Ou será atrair os turistas ou fazer negócios mesmo lá, investir na China? Não, investir na China, infelizmente, a nossa escala não nos permite. Mas, e é sobre isso, é sobretudo isso que nós notamos. O interesse que há, aquele que existe, não é regular, mas existe pontualmente, é realmente em hotéis e agentes de turismo que querem atrair turistas chineses. Neste momento, como vocês estiveram a falar agora há pouco tempo, quer dizer, não é a melhor altura, porque não é que eles tenham algum problema em entrar cá, o problema deles é depois no regresso, Claro. tem que fazer as quarentenas, e isso está agora a afastar esses turistas. Agora, também há uma coisa que é certa, assim que eles abram, vai ser uma enchente, porque eles têm muita vontade. Eu avalio isso mais pelas empresas e pelas pessoas que vêm para os negócios, mas o turismo vai ser igual. Eles vão, assim que puderem, vão sair em força. É o revenge tourism, como nós chamamos. Exatamente. Neste momento temos ali duas ou três dificuldades para ultrapassar, e aqui é bom que seja a sociedade civil organizada em associações como as vossas, e a própria Câmara de Comércio a fazer pressão junto do Governo, que é depois na hora de conceder os vistos para eles fazerem o turismo. Portanto, neste momento ainda há alguma relutância. Há uma parte que nós não controlamos, que é a parte da emissão dos passaportes chineses. Neste momento também está a ser dificultada porque existe uma política de dissuasão, porque eles estão mesmo... atuam no pressuposto de que as pessoas que saem depois podem voltar com o Covid. E, portanto, como ainda estão numa fase um bocado mais anterior à nossa nesse aspecto, acabam por criar dificuldades propositadamente para que as pessoas não saiam. Mas tudo isso, como é evidente, vai acabar, e tem havido muitos sinais, e agora foi o Congresso que confirmou o presidente Xi Jinping. Isso também vai acalmar muito o ambiente e os receios de que houvesse, de que as pessoas se dispersassem durante esta altura. Portanto, eu acho que agora, passado este período, há uma acalmia política muito grande que vai criar condições para uma abertura progressiva. Bernardo, se me permite só uma nota, porque eu não sei se ouviu, mas o Yong Bianco referiu isso. Neste momento é uma boa oportunidade para as agências de viagens, porque houve uma nova legislação que permite a agências de viagens, designadamente as portuguesas, de fazerem investimentos lá, em parceria ou até sem ser, durante uma janela de tempo que julgo que é de 1 ano e meio. Depois disso é natural que fechem outra vez, quer dizer, nada nos garante que vai fechar, mas existe o risco. E é uma oportunidade única. Eu sei que nós não temos cá escala, mas temos, enfim, ainda há 2 ou 3 que terão pelo menos alguma dimensão, que se estivessem interessados, até já com alguma internacionalização, que o poderiam fazer agora. Eu acho que com ganhos para toda a gente, mas vamos ver se não se perde a oportunidade. Mas seria muito interessante. Eu vi essa notícia, tem toda a razão. É também um sinal político de abertura, porque eu penso que nunca antes tinha acontecido, não é? E, portanto, as agências ou os operadores que tenham maior visão e que queiram aproveitar esta janela, sem dúvida nenhuma. E nós, a partir da Câmara de Comércio, e se for necessário para
para alguma agência que se queira estabelecer e precisa de abrir essas portas de um ponto de vista mais institucional, nós estamos mais que disponíveis para apoiar. Bernardo, tenho aqui uma questão que muitas vezes me colocam relativamente às vossas atividades. Há algumas pessoas que julgam que as atividades são exclusivas para os associados da Câmara de Comércio e Indústria Chinesa. As pessoas podem participar nas vossas atividades, como há pouco estava a divulgar o vosso evento de segunda-feira de manhã. Sim, na maioria das atividades que nós temos, elas são abertas até esgotar a lotação das salas. Portanto, não tem qualquer custo sequer. Depois temos algumas que têm custo, ainda que sejam abertas, e temos ainda outras que são exclusivas e que não anunciamos. Só anunciamos aos associados. Mas, garantidamente, todos os meses temos atividades abertas. Há meses em que temos todas as semanas. Tem uma questão aí no chat. Deixa eu ver. Sugeria contacto com o TDP. No, what are the main outbound operators from Hangzhou to Lisbon? Does Turismo de Portugal have this listing? Oh, they must have, but I don't think Turismo de Portugal is here. So he needs to watch your interview with Tiago Brito. Bom, se mais ninguém tem questões, alguma nota mais de final de noite que queiram deixar? Se calhar damos por concluído então. Ok. Temos, Yes, just to answer the question about what are the main outbound operators from Hangzhou to Lisbon. According to my information, I think so far the Chinese outbound tourism is not in operation due to the effect of the epidemic. But again, as I said, that China is still the biggest market for the outbound tourists. So I believe that both Portugal and Europe and even the world is willing to receive the visit from the Chinese tourists. So I still believe that now is a very good time for the Portuguese tourist industry and the Portuguese travel agencies to think about to access this market. And also, I believe now it will be a good time for them to access. And if we wait till the end or the finish of the epidemic, it might be a little bit late. I mean, when this market has been recovered, then it will be late for those agencies to access market. That's my opinion. Thank you. Yeah, if I may, and it is the person who put the question, I don't know exactly, it's iPhone 12, I guess, was asking who they are. And someone who wants to contact the outbound agencies, maybe to promote Portugal, I don't know. So he's asking for contacts and or asking who has the contacts. If the Portuguese Tourist Board has the contacts, or maybe ACTEP has the contacts, I don't know. But he's willing to do contacts. I understand the question, but as I said, that the market has been suspended for about 3 years. So now totally the market has been changed. I mean, the players in this outbound market also change. It's changing. I mean, so it's very difficult for me to send a list to say who is still working on this market or who is already left from this market.
it's difficult. But as I said, that first, ACTAP could help to contact those operators, outbound operators who is in this market. If anyone want this help, they can contact us, and we can help them to contact the local operators in China. Is that clear? I think so. So they should contact ACTAP, and you will help as much as you can, I'm sure. We can help. Yes. Okay. Yes. Good. Clear. Crystal clear. And I also couldn't agree more. I think now is the time, not when the market is already mature. 100%. Yes. And are you in China right now? Thank you, Bernardo. Are you in China? Yes, yes. It's very early morning in China now. Yeah. It's 5 o'clock. Well, thank you for being here. Oh, thank you, thank you. I think your association also make great work to promote Portugal and China between each other. Thank you. Thank you. You know, I also the vice president for the chamber of Chinese in Portugal. It's ACILC. Our president is Mr. Mahin Choi. We have a quite good relationship with your association. Yes, and also, I'm glad to know that we have just recently received a award from your association. Thank you. Yes, we will award it November 10. Yes, it's a pity that I could not present in Lisbon because it's not easy to go on bike from China to Portugal. But still, I'm very happy to hear from our association. That's great news. Thank you. You deserve it. It's actually this award is regarding all the help that this association provided to Portugal during the pandemic, with all the medical material that they have provided to Portuguese hospitals and people that need it. Yes, yes. I actually both associations from the Chinese community in Portugal have made a lot of efforts. Even ICTAP also have do many works. We have collected a lot of materials from China, and we transport them to Portugal by via the help of Portuguese embassy in China, and we deliver them to the local municipal, like Lisbon municipal, I think Quer, and 3 or 4 municipal we have contacted them, and also Tomal as well. Also, we have distributed some materials of protection to the local Chinese schools, the associations, and also we have spread them to the training center of golf and tennis in Lisbon to help those players. We hope people could help each other in that hard time. I mean, in the year 2020, which is quite difficult for old people to receive those materials. And now I believe that the situation is getting better. Is that right? Yes, no, it was very, very, very important. And I think in terms of community, it was most likely the foreign community that has helped most Portugal. Yes, yes. And the Chinese community in Portugal have very strong will to help each other. I mean, to any time that we see or we
we hear those kind of informations. We are willing to participate for those kind of efforts to help. To help each other, not only for Chinese people in Portugal, but also the local communities. Lian 先生已经很晚了，你就休息吧。Já é muito tarde, vamos deixar a Mesa Liang ir descansar. Okay, thank you. 好，感谢你，感谢你。谢谢 thank you. Se calhar vamos todos descansar, não havendo mais questões. Bernardo, agradeço imenso a sua participação. Eu é que agradeço. E espero ver-vos amanhã, por aí, brevemente, rapidamente. Obrigada, Nuno, Obrigado. pela disponibilidade Boa noite também, a foi todos. muito interessante. Obrigado. Paulo, Obrigado, obrigado a todos. muito obrigada pela vossa participação e disponibilidade. Por a conversa um dia destes. Muito obrigada. Boa Muito noite gosto. e bom fim de semana. Obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigado. Obrigada. 再见, 再见. Obrigada. Vamos descansar.